Zombie attack. Chapter 1. In the Professor's Lab. Professor Clark is an important scientist in the United States. Day and night, he works in his lab. It's in the hills near the little town of Brillo in California. He's working on a new serum. Глава 1. В лаборатории профессора. Профессор Кларк – крупный ученый в Соединенных Штатах. День и ночь он работает в своей лаборатории. Она находится в горах, возле маленького городка Брилло в Калифорнии. Он работает над новой сывороткой. This can change everything, He thinks. Tasha Kiara is a young scientist in the professor's lab. She isn't happy about Professor Clark's latest work. The professor is always saying, "Why must people die? My new serum can stop that." Это может изменить все. Думает он. Таша Киара – это молодая ученая в лаборатории профессора. Она не в восторге от последней работы профессора Кларка. Профессор всегда говорит: Почему люди должны умирать? Моя новая сыворотка может это остановить. This can't be right. Tasha thinks. What's the matter with Professor Clark? Is he going crazy? One day, Tasha sees something awful. The professor injects a dead rat with his new serum. Minutes later, the rat begins to move on the lab table. It is suddenly alive again. «Этого не может быть», — думает Таша. «Что случилось с профессором Кларком? Он что, сходит с ума?» Однажды Таша видит нечто ужасное. Профессор вводит дохлой крысе свою новую сыворотку. Через несколько минут крыса начинает двигаться на лабораторном столе. Внезапно она оживает. Professor! What are you doing? Tasha cries. Look, Clark smiles. this rat's not dead now. My serum works. You can't do this. Says Tasha more quietly. It's wrong, Professor. Do it again, and I must tell someone. I must speak to the local TV station about you. «Профессор, что вы делаете?» — кричит Таша. Посмотри, Кларк улыбается. эта крыса не мертва сейчас. Моя сыворотка работает. «Вы не можете поступать так», — говорит Таша более тихо. «Это неправильно, профессор. Сделайте это еще раз, и я должна буду рассказать кому-то. Я должна поговорить с местным телевизионным каналом о вас». The professor laughs. His eyes are crazy. Do that. He says, But don't bring any reporters here now. Not before I'm ready for them. Профессор смеется. Его глаза безумны. Сделай это. Говорит он. Только не приводи никаких репортеров сюда сейчас. Не раньше, чем я буду готов к ним.
Chapter 2. In the diner. Tasha calls the local TV station. That evening, she meets with the reporter, Chaz, his camera operator, Leroy, and sound engineer, Ella. They meet in the diner in town and talk. Глава 2. В закусочной. Таша звонит на местный телеканал. Этим вечером она встречается с репортером Чазом, с его оператором Лерой и звукорежиссером Эллой. Они встречаются за ужином в городе и разговаривают. So, what's the story, Tasha? Chaz asks. Tasha tells them all about the professor, his new serum, and the dead rat. Wow! Ella says. That's very interesting. I know. Tasha answers. But it's something dangerous, too. Today, it's dead rats. But who knows about tomorrow? «Что это за история, Таша?» Час спрашивает. Таша рассказывает им все о профессоре, о его новой сыворотке и о мертвой крысе. «Вау!» — говорит Элла. «Это очень интересно». «Я знаю», — отвечает Таша, — «но это также что-то опасное. Сегодня это мертвые крысы, но кто знает, что будет завтра». Professor Clark's work usually helps people. But this is something new. He doesn't listen to me anymore. Something's wrong with him. Well, thank you for calling us. Chaz says. It's a wonderful story for our local TV station. But we must go to the lab and speak with the professor. Работа профессора Кларка обычно помогает людям, но это что-то новое. Он не слушает меня больше. Что-то не так с ним. Спасибо, что позвонила нам, говорит Час. Это замечательная история для нашего местного телевидения, но мы должны пойти в лабораторию и поговорить с профессором. He's not ready to speak to reporters. Tasha says. But I can open the lab for you. Let's go there tonight. Then you can see the rats and the serum. Okay. Chaz says. It's 10 o'clock now. Is this a good time? Yes, it is. Tasha answers. Он не готов говорить с репортерами, говорит Таша. Но я могу открыть лабораторию для вас. Давайте пойдем туда сегодня вечером. Тогда ты сможешь увидеть крыс и сыворотку. Хорошо, говорит Чес. Сейчас 10 часов. Это хорошее время? Да, Таша отвечает. The professor usually goes home at 9 p.m. Hey! What's happening? The table's moving! Suddenly, everything in the room is moving. The people in the diner cry. It's an earthquake! Leroy says. Quick! Let's get out of here! Профессор обычно уходит домой в 9 часов вечера. Эй, что происходит? Стол движется. Внезапно все в комнате начинает двигаться. Помогите! Люди в закусочной кричат. «Это землетрясение», — говорит Лерой. «Быстро! Давайте выбираться отсюда!» They all run into the street. Listen! We must go to the lab now!
Tasha tells them. There's a lot of serum there. And with this earthquake, that's dangerous. Okay, my car's over there. Chaz says. Они все бегут на улицу. Слушайте, мы должны идти в лабораторию сейчас. Таша говорит им, там много сыворотки. А с этим землетрясением это опасно. Хорошо, моя машина вон там, говорит Чаз. Chapter 3. From the cemetery. Tasha opens the lab door and goes in. Chaz, Leroy, and Ella go after her. Oh no! Tasha cries. The damage from the earthquake is very bad. Worst of all, the professor's new serum is all over the floor. This isn't good. Tasha says. The serum's in the ground. Under the lab now. Глава 3. Из кладбища. Таша открывает лабораторную дверь и заходит. Чаз, Лерой и Элла идут за ней. «О, нет!» – Таша кричит. Повреждения от землетрясения очень велики. Хуже всего новая сыворотка профессора вся разлита на пол. «Это нехорошо», – Таша говорит. «Сыворотка сейчас в земле, под лабораторией». Ella is looking out through the window at the old cemetery not far from the lab. Just then, she gives a sudden cry. Look! Over there! People are coming up out of the ground! She says. Tasha goes and looks. It is true. Dead people are coming alive. Элла смотрит наружу в окно, на старое кладбище недалеко от лаборатории. И в этот момент она внезапно кричит. «Посмотрите туда! Люди восстают из-под земли!» — говорит она. Таша идет и смотрит. Это правда. Мертвые люди оживают. They are coming from under the ground. Their faces and their bodies are gray. They don't speak, but awful noises come from their mouths. They move their arms and legs slowly and begin to walk from the cemetery to the lab. Они выходят из-под земли. Их лица и их тела серые. Они не говорят, но ужасные звуки исходят из их ртов. Они двигают своими руками и ногами медленно и начинают идти от кладбища к лаборатории. Those aren't people. They're zombies. Tasha says. She comes from Haiti and knows all about zombies. Zombies? Chaz, Leroy, and Ella cry. Yes, and they're coming for us. Tasha tells them. The professor's serum is doing this. Hungry zombies eat people's brains. Это не люди, они зомби, Таша говорит. Она приехала из Гаити и знает все о зомби. Зомби? Чаз, Лерой и Элла кричат. Да, и они идут за нами. Таша говорит им. Сыворотка профессора делает это. Голодные зомби едят человеческие мозги. Be careful.
Don't go near them. They can bite you. And then you change into a zombie too. Suddenly, Professor Clark runs into the lab. My serum! He cries. Where is it all? In the ground, under the cemetery. Tasha answers angrily. Будьте осторожны, не подходите близко к ним. Они могут укусить вас, и тогда вы превратитесь в зомби тоже. Внезапно профессор Кларк забегает в лабораторию. Моя сыворотка, Он кричит. где она вся? В земле под кладбищем. Таша отвечает сердито. And now, a lot of zombies are coming here. That's crazy talk. The professor says. We're scientists, Tasha. There are no zombies. Just then, they hear an awful noise. Someone or something is breaking the lab windows. И теперь много зомби идут сюда. Это сумасшествие. Профессор говорит. Мы ученые, Таша. Нет никаких зомби. В этот момент они слышат ужасный шум. Кто-то или что-то разбивает в лаборатории окна. Chapter 4. Through the Trees. The next minute, the zombies come through the lab door. They walk slowly over to the professor. Tasha can smell their half-dead bodies. Professor Clark, they're coming for you. Quick, you must run. She cries. Глава 4. Сквозь деревья. Через минуту зомби проходят через лабораторную дверь. Они идут медленно к профессору. Таша слышит запах их полумертвых тел. «Профессор Кларк, они идут за вами. Быстрее! Вы должны бежать!» Она кричит. But the professor is afraid and can't move. The zombies have their hands on him now. Excited noises come from their open mouths. You're right, Tasha. Help! They are zombies. He cries. I'm sorry. Suddenly, the zombies push the old man to the floor. They attack him hungrily, and there is an awful cry. Но профессор напуган и не может шевелиться. Зомби схватили его. Взволнованные звуки исходят из их открытых ртов. Ты права, Таша. Помогите, они зомби. Кричит он. Мне очень жаль. Внезапно зомби толкают старика на пол. Они нападают на него жадно, и раздается ужасный крик. Leroy and Ella run over to the professor, but the zombies attack them angrily. Tasha and Chaz run from the lab and get into Chaz's car.
Chaz drives away fast. But it's a dark night, and he can't see well. Suddenly, his car hits a tree. Лерой и Элла бегут к профессору, но зомби нападают на них злостно. Таша и Чаз выбегают из лаборатории и садятся в машину Чаза. Чаз быстро отъезжает, но сейчас темная ночь, и он не может видеть хорошо. Внезапно его машина врезается в дерево. Tasha and Chaz quickly get out and run through the trees. Far behind them, they hear Leroy and Ella's calls. Tasha! Good. They're okay. Chaz says. But Tasha looks back. She sees their dead eyes and their slow walk. Leroy and Ella are zombies now. Таша и Чаз быстро выбираются и бегут сквозь деревья. Далеко позади они слышат крики Лероя и Эллы. «Хорошо, они в порядке», — Чаз говорит. Но Таша оглядывается. Она видит их мертвые глаза и их медленную походку. Лерой и Элла теперь зомби. Leave them, Chaz! She cries. Chaz and Tasha run back to the road. They see a tanker truck on its side there. Suddenly, Tasha remembers. Not many things can kill zombies, but fire can. They must burn the gas and move the zombies into the fire. «Оставь их, Чаз!» — кричит она. Чаз и Таша бегут обратно к дороге. Они видят там бензовоз на одном боку. Внезапно Таша вспоминает. Немного вещей могут убить зомби, но огонь может. Just then, a man with dark blood on his face gets up slowly from behind the tanker. He begins walking across to Chaz and Tasha. Zombie attack! Run! Tasha cries. Они должны поджечь бензин и отправить зомби в огонь. В этот момент человек с темной кровью на лице поднимается медленно из-за цистерны. Он начинает идти прямо на Чаза и Ташу. «Зомби нападают! Бежим!» — кричит Таша. Chapter 5. The Pool of Gas. Wait! I'm not a zombie! The man cries. I'm Sam, the driver of this tanker truck. It's on its side now, after my crash in the earthquake. Do you believe him, Tasha? Chaz asks. I do. Tasha answers. Глава 5. Лужа бензина. Подождите, я не зомби. Человек кричит. Я Сэм, водитель этого бензовоза. Она лежит на боку после моей аварии во время землетрясения. «Ты веришь ему, Таша?» — спрашивает Чаз. «Да», — Таша отвечает. Chaz and Tasha go over to the man. Tasha talks about killing the zombies with fire. The two men listen carefully to her. Let's do it. Sam says. First,
We must empty the tanker truck. The more gas, the better. Come on! Those zombies aren't far away now. Чаз и Таша подходят к человеку. Таша рассказывает об убийстве зомби в огне. Двое людей слушают внимательно ее. Давайте сделаем это. Сэм говорит. Сначала мы должны опустошить бензовоз. Чем больше бензина, тем лучше. Ну же, эти зомби уже недалеко. Chaz and Tasha help Sam, and the three of them empty the tanker truck. Minutes later, there is a big pool of gas all over the road. But there is very little time. The zombies are coming. They are very near the pool now. So Tasha and Chaz must burn the gas quickly or die. Чаз и Таша помогают Сэму, и они втроем опустошают бензовоз. Через несколько минут на всей дороге образовалась большая лужа бензина. Но времени очень мало. Зомби приближаются. Они очень близко к луже сейчас. Таша и Чез должны зажечь бензин быстро или умрут. Sam runs to a pylon at the side of the road. Two of its feet are off the ground after the earthquake. Let's bring down the power lines, He cries. quick! The three of them push over the pylon. It comes down, and it brings the power lines with it. Move! Tasha cries. The power lines hit the pool of gas with a crash. Сэм бежит к столбу на краю дороги. Две его опоры вырваны из земли после землетрясения. Давайте свалим вниз линии электропередач. Кричит он. Быстрее! Втроем они толкают столб. Он опускается вниз и тянет линии электропередач за собой. Вперед! Таша кричит. Линии электропередач ударились о лужу с треском. Whoosh! Suddenly, there is a very big fire. The sky is red with it, and there is black smoke over everything. The zombies are dying in the fire. Their hair and their coats are burning, and they go down with awful cries. Внезапно появляется большой огонь. Небо покраснело от этого, и черный дым окутал все. Зомби умирают в огне. Их волосы и их пальто горят. Они падают вниз с ужасными криками. After some time, the cries stop, and things go quiet again. Hey, Chaz says, the zombies are all dead! Good work! Tasha cries. Через некоторое время крики заканчиваются, и все затихает снова. Эй, Говорит Чез. зомби, все мертвы. Хорошая работа. Кричит Таша. Chapter 6. Bad News. Two weeks later,
Chaz is at the lab one morning. He is talking to Tasha. Hey, Tasha. How do you feel? He asks. The zombies are all dead now. There's no more dangerous serum here in the lab. You're a hero. Глава 6. Плохие новости. 2 недели спустя Чез зашел в лабораторию однажды утром. Он обратился к Таше. «Эй, Таша, как ты себя чувствуешь?» – спрашивает он. «Зомби все мертвы теперь. Нет больше опасной сыворотки в лаборатории. А ты герой». Not me, Chaz. I'm happy about the zombies, but I'm very sorry for Professor Clark. And your friends, Ella and Leroy, are dead too. That's awful. I know. But you and I are okay. And Sam too. Just then, 2 police officers arrive at the lab. Miss Kiara, we have some bad news. One of them says. «Не я, Чаз. Я рада по поводу зомби, но мне жаль профессора Кларка. И твоих друзей, Эллу и Лерой. Они мертвы тоже. Это ужасно. Я знаю, но у тебя и у меня все в порядке. И у Сэма тоже». В этот момент 2 полицейских заходят в лабораторию. Миссис Киара, у нас есть плохие новости. Один из них сказал. What is it? Tasha asks. The earthquake damage all over Brillo is very bad, you know. So we're looking at Professor Clark's house today. And what do we find there? I don't know. A little lab under the house. Tasha's face is suddenly white when she hears this. «Что произошло?» – спрашивает Таша. Разрушение от землетрясения по всему Брилло очень сильное, вы знаете. Итак, мы осматриваем дом профессора Кларка сегодня. И что мы находим там? «Я не знаю». Маленькую лабораторию под домом. Лицо Таши внезапно побледнело, когда она услышала это. A lab, you say? That's right. The police officer answers. And there's more of that serum in it. Maybe there's more serum in the ground there too. I see. Tasha says quietly. Just then, all the people in the room smell something awful. The smell of a dead body. Nobody says a thing. Is this truly happening? «Лаборатория, вы сказали?» Совершенно верно. – отвечает полицейский. И там еще эта сыворотка. Может быть, там также есть еще сыворотка в земле. «Понятно», – Таша сказала тихо. В этот момент все люди в комнате почувствовали запах чего-то ужасного. Запах мертвого тела. Никто ничего не говорит. Неужели это происходит на самом деле? Nobody sees the face at the window. A gray face with blood in its mouth. The zombie is wearing a scientist's white coat.
it brings its arms up and it breaks the window with a crash. Professor Clark can't talk or think much now, but he can smell brains, and he's hungry. Никто не видит лицо в окне. Серое лицо с кровью во рту. Зомби одет в белый халат ученого. Он замахивается руками вверх и разбивает окно с грохотом. Профессор Кларк сейчас больше не может ни говорить, ни думать, но он может чувствовать запах мозгов. И он голоден.